For sparing his very valuable time and precious time with us. Because I requested him to address you. Yes. Yes. I think most of you are aware of know him. So he's the electronic CEO that all these things are there. So he is working for the railways, and I asked him for many times, for your knowledge, for your skills, for your this thing, your place should not be Vijayawada, it should be Hyderabad or Mumbai. I asked him for many times. No, I am emotionally connected here. I can do everything from Vijayawada itself. It is long before the capital and other things. Put together, either capital and separate state of it. In 20-30 years, he is of the same opinion. He is proved to be right. In sitting at Vijayawada, he is controlling the entire Indian Railways. That is a beautiful thing. That is a wonderful thing. I can't see any other such man with focused approach, in a very dedicated approach, and also committed to the society. I also know that all of you are experiencing every day. Chala మనకి ఇంతకు ముందు రోడ్ దగ్గర క్రాసింగ్ దగ్గర 4 లైట్స్ ఉండే, అందుకని వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది 2-3 minutes. లైట్, బ్లూ లైట్, రెడ్ లైట్ ఇదంతా అయ్యేదాకా. సో ఈస్ సింప్లిఫైడ్ ఇట్ విత్ హిస్ ఆల్గరిథం టేకింగ్ యూ టర్న్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదా? ఇంతకు ముందు ఎట్లుండేది, క్రాసింగ్స్ దగ్గర 4 road క్రాసింగ్ దగ్గర 4 lights ఉండేవి. మన గ్రీన్ లైట్ అయితేనే పోవాలి, అప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి ఉండాలి. అంతా జాబ్స్ అయిపోతున్నాయి ఇదంతా. అండ్ హి హస్ రిటన్ ఎ ఆల్గరిథం టు మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్, టేకింగ్ ఎ యూ టర్న్ after going some distance. It is nothing connected to his industry, but it is a social purpose. He has done a wonderful job. So he has reached big heights in Indian Railways, and also he has expanded creating these LED lights and other things also. I am very happy, and I got a lot of respect for him, for his commitment, for his dedication, the way he works and the way he does things. So అయితే ఎందుకు ఆయన చెప్పమన్నారంటే, అది ఎందుకు వచ్చి మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయమన్నారంటే, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. He wanted to give it to the local people. Actually, that's the reason he is giving. అయితే ఆయన చాలా ఇప్పుడే చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర 3 లక్షలు 4 లక్షలు కొన్న వాళ్ళు 8 లక్షలు 9 లక్షలు అంటారు. He makes the people work. Of course, I also do the same thing. Yes. He makes the people do work, not a hard work. So that people doesn't like it. Naturally, what we are expecting as young people, we want to have a comfortable air-conditioned room with an IT job and getting some 30,000 rupees. I will give you the line. What will happen? So this IT job would be glorious. Seems to be good, most comfortable, getting 20, 30, 35, 40,000 rupees job and all that. Fine. After some time you get married. After some time you don't get children. After some time, very early you get obesity. Very early you become diabetic. And very early your lifespan is very small. Once you are not able to work hard during the time where you are expected to work. That's it. As simple as it. The story like it ఉంటుంది. ముందు బాగుంటుంది, ఎయిర్ కండిషనర్ కూర్చొని చేయడానికి 30,000 వస్తే కొద్దిగా పబ్స్ గిఫ్ట్స్ వెళ్ళొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో బాగుంటుంది అంతవరకు కూడా. తర్వాత ఐటీ జాబ్ కాబట్టి పెళ్లి తొందరగా అవుతుంది, పెళ్లి చేస్తారు. కానీ మీరు ఎప్పుడు ఒకే కంప్యూటర్ మానిటర్ కూర్చొని ఒకే దగ్గర కూర్చొని చేస్తారు కాబట్టి పిల్లలు పుట్టడం 50% అయిపోయింది. అవును,
And immediately after 4-5 years, you become obesity because of your this thing, the sedentary life. And after that, in 2-3 years, you'll get diabetes. This is a story of my student. It is not me. Yes. అవును, నేనేమో అట్లానే ఉన్నాను. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 68 వాళ్ళందరూ ఎంత టైప్ అయ్యి ఒక్కొక్కడు నాకు బీపీ సార్, నాకు డయాబెటీస్ సార్, 2 అవార్డ్స్ లైన్ సార్. ఇది స్టోరీ. See, why all this? I don't ask you to work continuously for 90 years, but at the age of, at the suitable age, at the age where you are supposed to work, you have to work. You have to take up the hard work. Then only you'll have something in the life. Not only professional life guరించి చెప్తున్నారు, నేను యాక్చువల్ లైఫ్ గురించి కూడా చెప్తున్నాను. So both professional as well as personal life. Healthy life. Otherwise, you can't have the healthy life, healthy way of doing things. అంతే కదా, అంతా అయిపోయింది. పిల్లలు ఏమో ప్రొఫెషనల్ డబ్బులు ఇవన్నీ అంతా అయిపోయింది. హెల్త్ లేదు. వాట్ ఈస్ ఇట్ యూస్? వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ గెటింగ్ టన్స్ ఆఫ్ మనీ? అంత బాగుంది, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూస్? So అందుకని what I wanted to tell you is you have to work when you are supposed to work. You have to take up hard work when you are supposed to take up hard work. And it gives rich dividends. Rich dividends. I'm telling you from my life example. So నాతో పాటు చాలా మంది ఎంఎస్సీలు ఎంఎడ్లు అన్నీ చేశారు. అవునా? చేసిన తర్వాత చాలా మంది చేశారు. నాకంటే కూడా మార్కులు కూడా ఎక్కువ వచ్చాయి. చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి అప్రోచ్ అంటే, నేను ఎంఎడ్ చేస్తున్నప్పుడు, అదే రెండో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, నాకు ఆ ఎంఎడ్లో 3-4 అవర్స్ ఉండేది. ఏమి నేర్చుకుంటున్నామో, ఇదేనా రోజంతా నేర్చుకుంటే అయిపోయింది అనిపించేది యాజ్ అ స్టూడెంట్. నో, ఇట్స్ నాట్ రఫ్. ఐ షుడ్ హ్యావ్ టు లెర్న్ మోర్. అందుకని ఈవినింగ్ లో జర్నలిజం కోర్సులో చేరాను. ఐ టు లెర్న్ లాట్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్, పొలిటికల్ ఇష్యూస్. సో అది 7-8కి అయిపోయింది. 5 to 4:30 to 7:30 అట్లా బాగా చదవాలి. తర్వాత ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ అనిపించిన ఏం చేసేవాడిని, 7:30-8కి అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు నుంచి ట్రైన్ ప్యాసింజర్ అక్కడ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి నేను వచ్చేస్తాను. నో మనీ. సో అప్పుడే పేపర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, నైటే స్టార్ట్ అవుతుంది. పొద్దున్న పేపర్ రావాలంటే నైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పగలు ఏముండదు. పగలు న్యూస్ అన్ని వస్తాయి అక్కడికి. నైట్ ఎడిటింగ్ ఇదంతా నడుస్తుంది. సో ఐ యూస్ టు ఎడిట్. I started with proofreading. Nothing to do with me, with my profession. But I learned something. ఎంత లెర్నింగ్ అంటే ఫైనల్లీ నేను చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తాను, నేను ఎంఐటీలో నేర్చుకున్న దానికంటే జర్నలిజంలో నేర్చుకున్న దానికంటే ఆ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో 4 hours బిట్వీన్ 8 and 12 నేర్చుకున్నది. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఈవెన్ టిల్ టుడే. ఎందుకనంటే అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఒక ఆర్టికల్ రాసేవాడు, మొరార్జీ దేశాయ్ ఎగనెస్ట్ ఒక ఆర్టికల్ రాసేవాడు, ఇంకోటి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఒక ఆర్టికల్ రాసేవాడు. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ కంపేరింగ్ who is writing good and who is factual, who is not factual, who is political, who is social, all these things. That has given me a lot of maturity. సో నాకు ఎంత పర్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే మీకు కూడా చెప్తున్నా. ఊరికి నేను పోస్టర్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలని చెప్తున్నా, ఇల్లస్ట్రేషన్గా. దాని ముందు ప్రూఫ్ రీడింగ్ దగ్గర మొదలు పెట్టారు. ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంటే కరెక్షన్ చేయడం. అది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో గుచ్చుకోవడం, అంతేగాని ఇప్పుడు దాకా డిటిపి మీరు టైప్ కొడితే రాదు. రెడ్ లెటర్లు గుచ్చుకోవడం. గుచ్చుకోవడం అంటే చాలా తప్పులు వస్తాయి కదా. మొత్తం ఒక పేజీ రావాలంటే అవుట్పుట్ 8 tables దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ టేబుల్ అయిపోయింది, సెకండ్ టేబుల్ వాడు అయిపోయింది, థర్డ్ టేబుల్ అయిపోయింది, 8th టేబుల్ దగ్గర 8 times కరెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ప్రింట్కి వెళ్ళేది. దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. సో ఐ రీచ్డ్ ఏ స్టేజ్ వేర్ ఐ యామ్ ఇన్ ద 3rd or 4th టేబుల్. రత్తయ్య గారు చేశారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, 8th టేబుల్ అవసరం లేదు, లెట్ us go for print అనేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్. ఇప్పుడు
మీ టీచర్లు వీళ్ళందరూ నా దగ్గర ప్రాస్పెక్ట్స్ దగ్గర రాసుకొని చూసుకొస్తాను. వీళ్ళు చూడగానే నేను తప్పు తప్పినా నాకు కనపడదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. వీళ్ళు కష్టపడే 4 రోజులు రాసి 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 కరెక్ట్ చేసి తీసుకొస్తారు. తీసుకురాగానే కనపడదు. And I never expected that I will establish an institute, I will correct it, but I want to learn something out of the situation, out of what very few will learn it. This is what that is helping me a lot. That hard work. Nobody asked me to work. My parents doesn't know, and my friends never work like that. They are satisfied themselves looking for a job and good food, and also chatting with girls. Then also girls and boys are there. So yes, naturally, that age, so I want to do better, gain knowledge, as Ramakrishna said. I wanted to be above the others. I wanted to make it something else than others. This is what it made me to do something. అంత వర్క్ చేయబట్టి అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడలేదు కదా, నేను బెంచ్ కార్లో వస్తాను, హాయిగా చూస్తారు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఊరికే చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ నాట్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. సరే, తర్వాత ఏం సిచ్యువేషన్ ఇదంతా పెట్టాను, ఇదంతా అయింది. అయిన తర్వాత మై వర్క్, యూ క్యాన్ ఇమాజిన్, మై వర్క్ షెడ్యూల్ వాస్ గెటింగ్ అప్ at 3:30 morning, coming to Vandragudi at 4:30 and making the students wake up, and yes, sitting there with him after 6:30 to 10:30, taking the 3-4 classes, and then doing some administrative work, and going again to Guntur office, looking for, we used to have publications, textbooks used to publish. Government and other textbooks were not good, so we have published and correcting of it. So at the end of 11 o'clock, I used to go home. Between 11 and 3:30, that was my sleep for 20 years. 20 years, not 1 or 2 years. That is the kind of attitude you have to build. I think Ramakrishna also might have done the similar kind of thing. Yes, nothing less than that. I think he must have done a qualitative work. I have done a better this thing, routine work. Yes, this is the way you have to work. కొద్దిగా ప్రోగ్రామ్ పైతాను, సి ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకొని 20 ఏళ్ళకి ఏంటి లైఫ్ చెత్త లైఫ్. మన ఎవరో టీసీఎస్ అని వస్తూ తింటున్నాను నేను. ఎందుకంటే బాగా ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు మనకి. మా ఈ ఏరియాలో మనకే లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు. అయినా ఐ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ దెమ్. ఎందుకనంటే, అరే మీరు 8 ఏళ్ళు 9 ఏళ్ల కింద కూడా 300 లక్షలు ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ 80 years కనీసం 2% ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఇవ్వాలి కదా, 20% హైక్ అని ఇవ్వాలి కదా. నో హైక్. వాట్ ఈస్ ఇట్ యువర్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్? మోస్ట్ ఎథికల్ కంపెనీ. సో you inform the same thing to your higher ups. I am not happy, though you are giving largest number of. You are happy, I know. Your parents are happy. The whole society is happy. I am not happy. మీరు ఎక్కువ డిమాండ్ చేయండి, ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వండి. వాళ్ళకి 30,000 ఇస్తే దాంట్లో కట్స్ అన్ని పోను 25,000. 25,000కి ఏంటి జీవితం, డ్రైవర్ జీవితం లాగా. సో యూ హావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ మోర్, మేక్ దెమ్ వర్క్ మోర్ and give more. So again, you should be ready to work more. It's not just asking the money. We must justify that money. When we are paid 30,000 rupees, we have to work 60,000 rupees work. Otherwise, no industry can survive. No industry can survive. Only way is to do hard work. అలాగని ఇప్పుడు నాకు తెలుసు రామకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని సిగ్నల్ అయ్యాక పెట్టి మీరు చూసి రండి, ఫిజికల్కి వెళ్ళి రండి, వెరిఫై చేసి రండి అంటారు. ఎండ్లో పోవటం ఇదంతా కష్టం ఉంటుంది. మీ కొలీగ్ ఏమో ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని ఇదంతా చేస్తుంటాడు. ఎందుకురా బాబు ఇదంతా కష్టం పడుతున్నాం అంటే దాట్ మేక్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్, లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ ఫ్యూచర్.
అందుకనే ఆయన వచ్చి చెప్పమన్నాను, ఇదేంటయ్యా బాబు, నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు నేను ఇంత కష్టపడి పైగా ఇదంతా చేస్తే నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు ఇంత లేజీగా ఇంత పనికి భయపడుతున్నానంటే ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. ఇది ఇంత రోబస్ట్ ఉంటే, ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఏంటి ఉపయోగం అని అంటే, అదర్వైజ్ లైఫ్ అంతా మీ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నేను ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేశాను, చాలా డిమాండ్ వచ్చింది, పిచ్చి అంటే 400 seats కి 10,000 15,000 వచ్చేవాళ్ళు. మీ పేరెంట్స్ 30-40 years. సో అదంతా చూసి అంత డిమాండ్ ఉందని మిగతా వాళ్ళందరూ పెట్టారు, బాగుంది, పెట్టడం తప్పేది. కానీ ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు ఈ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్, బ్యాడ్ సిస్టమ్స్ అన్ని పెట్టారు. I was fed up. Yes, I made my point. Should we go to compromising the value system or should we think different? నాకు రెండు ఉన్నాయి. నేను ఇందాక రవిశంకర్ చెప్తున్నారు సార్, మనం ఏదో ప్రోగ్రామ్ చెప్తుంటే కాపీ చేస్తున్నాం సార్. కాపీ చేయడం అది అప్పటికప్పుడు బాగుంటుంది కానీ ఇట్ వోంట్ గో లాంగ్ రన్. ఇట్ వోంట్ గివ్ యూ ఎనీ బెనిఫిట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. సో అందరూ మా ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్ అందరూ ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళందరూ మార్కెటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా వెళ్దాం. ఏముంది, అది సింపుల్ కదా. మార్కెటింగ్ ఏజెంట్లు పెట్టడము, మీకు ఇళ్ళకి వచ్చి మీరందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. ఇళ్ళకి వచ్చి మీ ఐఐటీసీ ఇప్పిస్తూ ఉంటాం, అది చేస్తూ ఉంటాం, ఇది చేస్తూ ఉంటాం, ఏదో చెప్తాం, ఏదో ఉన్నది లేనిది. సో అది సింపుల్ కదా, నా పని ఏముండదు. 100 మంది పెట్టుకుంటే అదంతా అయిపోతుంది. అట్లా వెళ్ళటమా, లేకపోతే షుడ్ వి థింక్ డిఫరెంట్? No, nothing. Whatever it may be, we should not compromise on values. Yes, I don't want to. అంటే టీచర్లు కూడా పంపించారు కదా మీరు. I don't want to destroy this culture. Teacher ఒక స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే, we are diminishing the teacher value of the society. Once the teacher value is there, no value for the parents, no value for the society. That's it. So we can't compromise on value. This is a very difficult task. నాకేమో ఒకవైపు చాలా గ్రో అవ్వాలి, గ్రోత్ అయితే షార్ట్ కట్ ఉంది. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. గ్రోత్ కావాలంటే ఎట్లయినా వస్తుంది, చాలాసార్లు వస్తుంది, ఎట్లయినా రాదు, చాలాసార్లు వస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ యు ఆర్ టేకింగ్? దట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ పాత్. వాట్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ పాత్ without compromising the value system. That's a very difficult thing to make a decision. Nothing to it. అసలు ఏ ప్రశ్న లేదని చెప్పాను. ఎంతమంది అని చేయని, ఎంత డబ్బన్నా సంపాదించని, నా వద్దు ఆ డబ్బు. I wanted to have, I got the capability to do things in a better form. అప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ తర్వాత యూనివర్సిటీ అవటం ఇదంతా అయింది. We have developed institutions. They are not able to develop any institution. They have no institution character as such. They డబ్బులు ఉండొచ్చు కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ క్యారెక్టర్ లేదు. ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? నేను 10 ఏళ్ళు చచ్చిపోతా అంతే కదా, 10 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళు ఏదో, అయినా 400 ఏళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది కదా. దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. It will be there. Stanford is there. Without Stanford ఎట్లా చేశారో మీకు తెలిసి ఉంటుంది. వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోతే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చింది. అప్పుడు హార్వర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇక్కడ బిల్డింగ్ కడతాము అని అడిగారు స్టాన్ఫోర్డ్ పేరెంట్స్. అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తా ఉన్నారు, వై కాంట్ వి బిల్డ్ ఏ యూనివర్సిటీ అని. దట్ ఈస్ హౌ ద స్టాన్ఫోర్డ్ కేమ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ దేర్, దట్ బాయ్ ఈస్ దేర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెత్. 200 years, 150 years. That is the character of an institution. So they are not able to, my competitors might be made more money, but they didn't make an institution. Institution is beyond one's life. Yes, that is the institution. Ramakrishna Gari institution should survive after him. That is, otherwise it's not an institution. These institutions should survive after my this thing. వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే, వాట్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ యు ఈస్, ఇట్ ఈస్ ద హార్డ్ వర్క్ at the right age, at the young age. It is the
is the ethical value at the right age. These are the two things. నేను హార్డ్ వర్క్ చేయను, ఇంకోటి చేయను అంటే ఎట్లా మీరు ఇంత ఇదండి తప్పదు. యూ మస్ట్ బి జంప్ ఇన్ టు దట్. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మీరు పెద్ద పెద్ద ఇంటర్న్షిప్ కూడా పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళబాకండి, స్టీల్ ప్లాంట్లకి బిహెచ్ఎల్కి అట్లా వెళ్ళబాకండి. ఏం తెలియదు మీకు, ఆ బాయిలర్ దగ్గర కూర్చొని ఉంటారు, ఏం తెలియదు. చిన్న ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళండి, మిడిల్ లెవెల్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్తే చాలా తెలుస్తాయి మీకు. ప్రొడక్షన్ గురించి తెలుస్తుంది, మార్కెటింగ్ గురించి తెలుస్తుంది, వాళ్ళ డబ్బులు ఇబ్బంది అయితే అది గురించి తెలుస్తుంది. చిన్న ఇండస్ట్రీ అయితే వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళకి తిప్పడానికి గురించి తెలుస్తుంది. అన్ని తెలుస్తాయి మీకు. యూ లెర్న్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ యూ నో ద హార్డ్ వర్క్, వాల్యూ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, హౌ ది CEO is working hard. That is the most important thing which is not available in the classroom. Classroom is available కాదు కదా. ఎప్పుడో పరీక్షలో చెప్తారు బాగా చదువు అని. రోజు మీకు అలవాటు అవ్వాలి. మీరు నేనేమనుకుంటారంటే నేనేదో చాలా సాధించాను కానీ ఈ పిల్లలందరూ నాకంటే 10 times బాగా పెరగాలి, 10 times సంపాదించాలి, 10 times హెల్దీగా ఉండాలి, 10 times బెటర్గా ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ఐ విష్. ఏదో నాన్నగా సంపాదించాలి నేను అనుకోను, నాకంటే బెటర్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విష్ మై సన్ ఆల్సో. యూ బికేమ్ yes, my son should be better than me. Like in the same way, my son or daughter, you should be better than me. నేనేదో కొట్టేసారని నేను చెప్పలేదు. మీకు బెటర్ ఆపర్చునిటీస్, బెటర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో అది దానికి బేస్ మాత్రం హార్డ్. ఎస్, స్మార్ట్ వర్క్ అది ఇది అంటారు కానీ హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు రెడీ అయితే స్మార్ట్ వర్క్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. యూ మస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ టు వర్క్ హార్డ్. మీరు ఎందుకు అట్లా అయిపోతున్నారు బాగా విచారం రాలేదు. రిజల్ట్స్ వీటన్నిటికంటే of course your teachers also should do something towards this. No, that is very 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 important. ఇప్పుడు లైటర్ సైడ్ లో చెప్తున్నా, how it pays otherwise also. ఈ కరోనా ఉంది కదా, ఈ కరోనా ఎవరికి వస్తుందో మీరు ఏమైనా చదువుతున్నారు, న్యూస్ గీస్ అన్ని చదువుతూ ఉన్నాను. Two common factors are who are not actively working, చాలా ఏం పని చేయకుండా కూర్చుంటారే అట్లాంటి వాళ్ళకి, that is one factor. Yes, and the second factor is who is continuously fear of that. And of course third factor నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, మంచి భోజనం తీసుకోవాలి, ఫుడ్ తీసుకోవాలి. These are the two major factors who are fear of it. ఫియర్ అయితే ఏమవుతుంది, ఫియర్ ఎప్పుడైతే వస్తుంది, మామూలు ఫియర్ వచ్చినా మనకు యూరిన్ మోషన్ వస్తుంది కదా, బాడీ రియాక్ట్స్ ఫర్ ద ఫియర్. సో అట్లానే ఫియర్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, our endocrine system gets confused. So it secretes different things. So the food cannot be digested properly, your immunity system is gone down. When there is no metabolic when there is no activity, you are not having proper metabolic activity. మీరు తిన్నది అరగాలంటే, మీకు బాగా శక్తి రావాలంటే, there should be some activity that improves the metabolic activity. I am the example for that. మన కాలేజీలో కొంతమంది పిల్లలకు వచ్చింది, కొంతమందికి అట్లా ఫ్యాకల్టీ కూడా వచ్చింది, బాగా నాకు మాత్రం రాలేదు. ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు గెట్ ఇట్ ఫర్ మై ఏజ్ కదా, ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు గెట్ ఇట్. అందరికంటే ఏజ్ కదా, నాకే ముందు రావాలి బై ఆల్ పారామీటర్స్. ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్, ఐ వోంట్ గెట్ ఇట్. ఎంత రాదు అంటే, నేను 4 రోజుల క్రితం వైజాగ్లో నేను ముందు సీట్లో కూర్చున్నాం, పక్కన డ్రైవర్ పక్కన, వెనక సీట్లో కూర్చున్నాం. సో డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నా, డ్రైవర్ కూర్చుంది, నాకేం రావాలి. అవును, ఆఫ్టర్ 3 days. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళకి నాతో పనిచేసే వాళ్ళకి వచ్చింది, నాకేం కాలేదు. నాకు కాదు, బికాస్ అసెంబ్లీ అన్నాడు. నేను చెప్తున్నా, మీరు అదర్ సైడ్ గమనిస్తే
సో నేను రోజు అక్కడ లారా గేట్ దగ్గర దిగుతాను, అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తాను, అన్ని పనులు చూసుకుంటాను. సో ఎస్, ఐఎమ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్. I got minimum activity. In my room also I keep moving. No teacher is doing that. వీళ్ళు ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకో బిల్డింగ్ క్లాస్ అంటే కార్ వేసుకెళ్తారు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఆల్ ఆర్ యంగ్ పీపుల్. దౌర్భాగ్యం. అంటే మిమ్మల్నే కాదు, మీ టీచర్లు కూడా చెప్తున్నాను. చాలా దౌర్భాగ్యం. అది కాళ్ళు లేనని చేసే పని, అన్ని ఉన్నాయని చేసే పని కాదు. So I really am telling you, మీరు ఇవాళ అమెరికా యూనివర్సిటీ, నిన్న కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్పారు, ఎవరికి వస్తుందంటే 70% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సెడెంటరీ లైఫ్. అంటే ఏం పని చేయకుండా ఉన్నానికి 70%. నిన్న పేపర్ హిందీలో కూడా వచ్చింది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ పేపర్ అండ్ యూ కెన్ డూ సీ దట్. 70% ఆఫ్ ద కరోనా ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఆర్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సెడెంటరీ. ఈ రోజు అమెరికన్ సిడిసి వాళ్ళు ఏం అనౌన్స్ చేశారంటే, ఈ టచ్ తో కరోనా వస్తుంది, ఇదంతా నాన్ సెన్స్ అని డిక్లేర్ చేశారు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ నోటీస్ బోర్డ్ ఆల్సో. మనం శానిటైజేషన్ చదవడం అంతా చేశాం కదా. అండ్ శానిటైజేషన్ ఇండస్ట్రీ బాగుపడింది. ఇప్పుడు భయంతో డాక్టర్లు బాగుపడుతున్నట్టు, హాస్పిటల్స్ బాగుపడుతున్నట్టు భయం క్రియేట్ చేశారు. దాంతో డాక్టర్లు హాస్పిటల్స్ బాగుపడుతున్నట్టు శానిటైజేషన్ ఇండస్ట్రీ బాగుపడింది. దాంతో ఒక దెబ్బతో అన్ని సెక్యూరిటీస్ బికేమ్ ప్రాఫిటబుల్. సో అది ఇదంతా భయం. సో నేను మనోడు చెప్పాను, వీఆర్ ఆల్ ది మీడియా, గవర్నమెంట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ క్రియేటింగ్ అన్రీజనబుల్ ఫియర్. నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను పోయినసారి. అన్రీజనబుల్ ఫియర్ అంటే ఇక్కడ బాగా వస్తే కలుస్తుంది, చచ్చిపోతా అని భయం. కానీ ఏరోప్లేన్ లోకి వచ్చేది కూలిపోతే ఏమవుతుంది అనేది అన్రీజనబుల్ ఫియర్. ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అమెరికాలో ఎవడో చచ్చిపోతే మనమే చచ్చిపోతున్నట్టు ఫీలింగ్, ఆదోనిలో ఎవడో చచ్చిపోతే మనమే చచ్చిపోతున్నట్టు వాడు టీవీ వాడు ఫీలింగ్, మనమే చంపేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్. సో ఇట్స్ నాన్ సెన్స్ కదా ఫియర్. సో మీరు ఎందుకు మీ చిన్నపిల్లలు యాక్టివ్ గా బ్రహ్మాండంగా అటు ఇటు తిరుగుతా గందరగోళంగా పరిగెత్తుతూ లేగదోళ్ళ పరిగెత్తుతూ అట్లా ఉంటే ఏమీ రాదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఏమీ రాదు. మీరు భయపడతా ఉంటే అనే వస్తుంది. సో ఇది అందుకని సో మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే, అగైన్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పాయింట్, హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, useful for your personal life, for a healthy life. For a healthy life, I'm telling you. I'm strong still. I'm taking the steps comfortably without any strain. Narvo na vayasulo 3 సార్లు ఆగుతారు. నేనే ఆగలేదు కదా, నేను రగడగా వచ్చేసాను. దట్ ఈస్ ద వే యూ షుడ్. ఇది ఎంత ఏంటి అంటే, నేను ఎప్పుడు మా వాళ్ళు చెప్తాను, నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు. వాళ్ళు అడుగుతా ఉంటారు, ఏంటి వ్యాక్సిన్? మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సోషల్ ప్రాబ్లం అది ఉంటారు. వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే ఎట్లా, నువ్వు విఎల్పీ కదా, ఏంటో వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్లీ టేకింగ్ వ్యాక్సిన్. అదేంటి వ్యాక్సిన్ అంటే, మై లాఫ్ ఈజ్ మై వ్యాక్సిన్. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ద వ్యాక్సిన్. Happiness is the vaccine. Fear is otherwise. Ante. Fear is the other side. అందుకని మీరు హుషారుగా ఉండండి, బాగా పని చేయడానికి రెడీగా ఉండి. సో రామకృష్ణ గారు ఉద్యోగం ఇస్తే చాలండి, బయట తిరిగి రమ్మంటే శుభ్రంగా తిరిగి రండి, మీకు చాలా ఉపయోగం జరుగుతుంది. అదేంటో తెలుసు, కష్టం ఏంటో తెలుస్తుంది, అన్ని తెలుసు. నేను అందరికీ అదే చెప్తా. ఎందుకని ఇంత మొరటగా ముద్దగా ఉంటున్నావు నువ్వు అని అంటారు సరదా. అంటే నేను చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో చెరువులో ఇట్లా నీళ్లు పట్టుకుంటే పచ్చగుండే, అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా తాగేవాడు. అంతకంటే బ్యాక్టీరియా ఏమొస్తాయి బాబు, రాదులే. దాంతో పాటు నేను సంతోషంగా శుభ్రంగా యాక్టివ్గా ఉంటాను. దట్స్ ఎనఫ్. సో ట్రై టు బి యాక్టివ్, ట్రై టు బి రెడీ
don't put yourselves in a case way. ఇప్పుడు లోపల ఉన్న వాళ్ళందరూ బయట వాళ్ళందరూ వ్యాధులు వస్తాయి. ఎందుకంటే their immune system is gone down. Protected గా లాక్డౌన్ అని లోపల పెడతారు కదా, బయట రాగానే జబ్బులు వస్తాయి. ఐఎమ్ రైడింగ్ సో మెనీ ఆర్టికల్స్ ఆన్ దిస్. తర్వాత ఏ ఆర్టికల్ రాంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఐటీ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ హ్యాపీ, దే ఆర్ గెటింగ్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే ఆఫీసులు లేవు, ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ లేక ఇంటి దగ్గర నుంచి పని చేస్తున్నారు. వీళ్ళు పనిచేసేవాడు హ్యాపీ, కంపెనీ వాడు కూడా హ్యాపీ. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తుందంటే ఈ వీళ్ళందరికీ జబ్బులు వస్తాయి, ఇంటి దగ్గర కూర్చొని పనిచేసే వాళ్ళందరూ. That would be serious. I am telling you right 1 year advance. You are going to see the articles. Most of the IT people are getting some jobs and some problems. Most of the IT people are getting lot of problems, diseases. ముందే 1 year ముందు చెప్తారా ఏ ఆర్టికల్ రాబోయేది. అప్పుడు మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడతారు. ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా, ఎందుకు వచ్చిందంటే మన మీద కూర్చొని మెటబాలిజం లేక, యాక్టివిటీ లేక, తిరగటం లేక ఇది వచ్చింది. అప్పుడు తెలుస్తారు. తెలిస్తే ఏమైంది, అయిపోయింది. సో అందుకని once again I thank Ramesh garu for explaining you all these things about the professionalism, the way you have to grow, the way you set your goals. That is the most important. Not setting the goal for 30,000, setting the goal higher side. ఆయన అన్నట్టు 4 ఏళ్ళు ఆయన దగ్గర పనిచేసి 10 లక్షలు మళ్ళీ వెళ్ళిపోండి వేరే దగ్గర. అవును, ఆయన వీళ్ళు ఆల్సో బి హ్యాపీ. నా దగ్గర పనిచేసే, నాకు మొత్తం జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ నా దగ్గర సప్లై. నేను ట్రైన్ చేసేవాడిని. 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత చైతన్య వాళ్ళు నారాయణ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, ట్రైన్ అగైన్. I got the capacity to train people. I was feeling that I am doing a social service because we are making them employable directly or indirectly. Yeah, 80% of the people working in Chaitanya are trained under me. I am happy for that. So that way you learn something from Ramakrishna garu, work hard, and go out after 3-4 years in the same field, not a different field. సో అట్ ద ఎండ్ మీకు ఆయన చెప్పేది చాలా కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే డెఫినేషన్ అంతా మారిపోయింది. ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రీవియస్ గా ఏముండేదంటే దోస్ పీపుల్ హూ గాట్ నాలెడ్జ్, దట్స్ నాట్ ఎనఫ్. నౌ ద హోల్ డెఫినేషన్ ఈస్ చేంజ్డ్. UNESCO also changed the definition. Perhaps you didn't see. It is not the knowledge one should have. It is the capacity to gain new knowledge is the education. That is what he is telling. It is the capacity to gain new knowledge. Of course, capacity to gain new knowledge దానికి ముందు నాలెడ్జ్ కొంత ఉండాలి. అదర్వైజ్ వ్యాక్యూమ్ లో నుంచి మీరు నేర్చుకోలేరు కదా. అంతకు ముందు ఈక్వేషన్ తెలుసుంటే తర్వాత you can make out easily. It is not the knowledge what you possess. It is the capacity, your ability or capacity to acquire new knowledge is the real education. Yes. అందుకని నేను ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన కంపెనీలో కూడా చెప్తాను, వాళ్ళకి ఏమొచ్చా కదా చూడాల్సింది మీరు, వాళ్ళు ఎంత నేర్చుకోగలరో చూడండి. ఒక హైపోథెటికల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చి వాడు అటెంప్ట్ చూడండి, ఏమైనా అటెంప్ట్ ఉందా లేదా, అటెంప్ట్ అవి వదిలేయండి. అటెంప్ట్ ఉంటే ట్రై చేయండి, అదే చెప్తా ఉంటాను. ఆల్రెడీ రిటన్ టెస్ట్, ఎగ్జామినేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయి మళ్ళీ మీరు దాన్ని టెస్ట్ చేసేదండి. ఇట్స్ నాట్ వర్త్ టెస్టింగ్ ఇట్. ఆల్రెడీ టెస్ట్ ఇస్ ఓవర్. But what is it more important for the industry is your capacity to learn new things. మీరు అక్కడ ఈసీ వాళ్ళు మీరు వెనకబడిపోతున్నారు. మీరు కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి దాంట్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కదా. ఆ కంప్యూటర్ కోర్సులు 5-6 కోర్సులు చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టుందా? ఎంత టైం పట్టుంది? గట్టిగా 5 నెలలు కూర్చుంటే 6 కోర్సులు చేయొచ్చు. You are equal to computer fellow. You can compete with him. You can do better. వాళ్ళు నాకు ఈ సిలబస్ పెట్టుకొని నాకు ఈ పరీక్ష వరకు అంటే యూఆర్ థింకింగ్ లైక్ ఎ 10th class. You're not thinking of your life. You're not thinking of the future. You're not thinking of
any technological innovation kind of thing. You have to expand your thing. Most importantly, be prepared for the hard work. At this age, up to 35 years.